Okay, welcome back dear students. Welcome to video lessons. ఈ బయాలజీ సెషన్స్ అన్నీ కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకొని, నీట్ ఎగ్జామ్ని బేస్ చేసుకొని ఈ సెషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో నీట్ని క్రాక్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ a basic knowledge and also we have to work on the particular chapters rigorously, and repetition is a must. I said repetition is must. Revision. If you do number of times the same thing, the impression will go to your brain and you will not forget the things for a long time. So this will happen only because of revision. సో కాన్సెప్ట్ చెప్పడం ఒక ఎత్తు, కాన్సెప్ట్ వినడం అర్థం చేసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ కాన్సెప్ట్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం దట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి చదివితే రాకపోతే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకు వచ్చే వరకు చదవాలి అని నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను కదా. సో ఇప్పుడు నీట్లో ఏ మోడల్లో వస్తాయో క్వశ్చన్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీద మనం వర్కౌట్ చేద్దాం. లెట్స్ బిగిన్ the worksheet 1. The function of tracheal cilia is to. Tracheal cilia ekkada untayi? Nasal passage lo untayi. So what is the function of these cilia? It is to pass the air in. That is the option answer here. Which of the following prevents collapsing of trachea? మనకి లంగ్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే విండ్ పైప్నే ట్రేకియా అంటాము. సో దిస్ ట్రేకియా is prevented from collapsing because of presence of rings, not the complete rings. The rings are C-shaped rings. C-shaped rings that surround the trachea and prevent the collapse, preventing from collapse. These rings are known as rings of cartilage. Rings of cartilage. Tracheal rings antamu, rings of cartilage ani antamu. So these are not complete rings. I said these are not complete. These are C-shaped. C ante incomplete rings. ఇవి ట్రేకియాకి అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఎక్కడ ఇన్కంప్లీట్? దీస్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్. అది ఇంకొక బిట్ ఉంటుంది ఇలాంటిది. ఇక్కడ అడిగింది జస్ట్ రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. ఆన్సర్ ది డైరెక్ట్. Rings, cartilaginous rings prevent the air tract, that is trachea, from collapse. And these are, remember, these are C-shaped and these are incomplete rings. And ekkada incomplete? Where they are incomplete? They are incomplete dorsally. In the dorsal portion they are incomplete. Remember that. Simplest respiratory organ is, obviously it is the skin. Skin is the simplest respiratory organ. Tracheal rings are, they are dorsally incomplete. I just mentioned these are C-shaped and are incomplete. And where it is, in which side they are incomplete? Yes, dorsally they are incomplete. Though they are incomplete అని ఇచ్చారు, but incomplete is also a correct answer, but it is most correct. Dorsally incomplete is the exact answer for this question. Which one of the following has the smallest diameter? Among these smallest diameter, write
primary bronchus, trachea, secondary bronchi, and respiratory bronchioles. Among these, respiratory bronchioles have the least diameter, smallest diameter. Here also, match the following type of questions. These questions are frequently asked in NEET exam. So we have to match column 1 with column 2. Larynx, trachea, alveoli and epiglottis are given in column 1. We have to match the column 1 with the answers. Ikkada 5 icharu kada. Among these 5, 1 should be eliminated, excluded. Larynx, we know that larynx is a voice box. It is voice box. Ekkadundi voice box R. So larynx R. Trachea windpipe. Yes, it is windpipe. Alveoli are the air sacs. So Q. And epiglottis, it is lid of glottis. Inkemundi common passage. So రెండిట్లో దేన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాము? So epiglottis is present at the lid. As a lid, what is the function of epiglottis? Yes, that prevents the food from entering the air tract. మనం తినేటప్పుడు నోట్లో ఉన్న food, that is bolus, it moves, the food ball moves into the esophagus, not into the trachea. So it is prevented by this lid, that is epiglottis. Chuddam. RSQP. Yes, RSQP. So the first one is the correct answer. Adam's apple represents, it is arytenoid cartilage of larynx or cricoid cartilage of larynx or thyroid cartilage of larynx or all the above. That is the thyroid cartilage of larynx. It is the thyroid cartilage. Adam's apple is a thyroid cartilage. Inflammation of the lung covering causing severe chest pain is, severe chest pain వచ్చినప్పుడు inflammation of lung covering, emphysema, pleurisy, asphyxia, hypoxia. This is pleurisy. Which of the following is not a part of respiratory tract? Nasal chamber, pharynx, esophagus, trachea. Yes, it is esophagus. It is the part of digestive tract, not the respiratory tract. Residual air mostly occurs in. Residual air mostly occurs in. ఎక్కడ ఉంటుంది? Alveoli, nostrils, bronchi, trachea. It is probably residual air ni ekkadundani cheptamu? It is in alveoli. Nostrils are the entries. These are the entry parts of the air. Bronchus kaadu, trachea kaadu. Final ga air reach ayyedi alveoli. So obviously the residual air must be in alveoli. The epithelium of respiratory bronchioles is, the epithelium of respiratory bronchioles is pseudostratified columnar, simple squamous, pseudostratified and sensory, cuboidal and columnar. These are cuboidal and columnar. The epithelium of respiratory bronchioles is cuboidal and columnar. Epiglottis is made up by elastic cartilage, hyaline cartilage, fibrous cartilage, bony structure. No doubt it is an elastic cartilage. It is made up of elastic cartilage. Air is breathed through. What is the way of the air that is breathed in? First it enters nose or nostrils. Let's see. Trachea aithe kaadu. So we eliminate this option. ఈ మూడు చూద్దాం.
Nose, larynx, pharynx, bronchus, alveoli, bronchioles. So alveoli is the final place, final sac or the final site where the air reaches. So alveoli must be at the end. So we also strike out this one. And then nostrils, yes, through nostrils only the air passes in. Pharynx, yes, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. So obviously this is the correct option. We need not see the next one. So nose, trachea ikkada kuda alveoli last icharu, but pharynx is present near here. Pharynx tarvata trachea untundi. Lungs are covered by pleura. The coverings of the lungs are known as pleura, pleural sac. Which one of the following statement is correct? Chest expands because air enters in the lung. Air enters into the lungs because chest expands. The muscles of the diaphragm contract because air enters into the lungs. So, obviously all. After deep inspiration, capacity of maximum expiration of lung is called total lung capacity antama, functional residual capacity antama, vital capacity or inspirational capacity. ఇది ఆన్సర్ చేయడానికి ముందు ఒక చిన్న జిస్ట్ రిగార్డింగ్ ద లంగ్ వాల్యూమ్ అండ్ కెపాసిటీ చూద్దాం. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టైడల్ వాల్యూమ్. ఇవి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. Tidal volume is nothing but volume of air covering the lung during inspiration or the volume of air leaving the lung while expiration. It is approximately 0.5 liters. That means 0.5 liters ante 500 ml. Depends on the size of the body. Remember, it is the volume of air entering in while inspiration or leaving out while expiration. Next one is the inspiratory reserve volume. This TD antamu. TD is 500 ml. Inspiratory reserve volume IRV. It is the maximal amount of air that can be inspired above tidal volume. Maximum amount of air that can be inspired, that is taken in, maximum capacity. It is approximately 3 liters. And functional residual capacity FRC, that is the volume remaining in the lung after a normal expiration. Man normal ga breathe chesinappudu we take oxygen in, we take in and we release the gas out. While we are doing this, the volume remaining in the lungs after expiration, మనం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఇంకా లంగ్లో మిగిలిపోయింది రెసిడ్యూల్ అన్నాం కదా. రెసిడ్యూ అంటే ద లెఫ్ట్ ఓవర్ గ్యాస్ దట్ రిమైన్స్ ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఎక్స్పిరేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షనల్ రెసిడ్యూయల్ కెపాసిటీ అండ్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ఇఫ్ చెస్ట్ మజిల్స్ ఆర్ వీక్. ఇది చెస్ట్ మజిల్స్ కనుక వీక్గా ఉంటే ఇది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, మనం బ్రీత్ చేయలేం, ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది బయటికి. దట్ ఈస్ ఇట్ డిక్రీజ్డ్ అన్నాం కదా, తక్కువ హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఎక్స్పిరేటరీ, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్, ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అండ్ ద రిజర్వ్ వాల్యూమ్. లెట్స్ సీ, ఇందాక మనం ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ చూసాము. ఇప్పుడు ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ ఎక్స్పైర్డ్ ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఎక్స్పిరేషన్. ఎస్, మ్యాక్సిమల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎక్స్పైర్డ్ ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఎక్స్పిరేషన్. ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 1.5 liters, 1500 milliliters. Residual volume is the volume of air at the end of the maximal expiration. బాగా maximum expiration చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన residual volume. It is approximately 1 liter, cannot be measured with a
స్పైరోమీటర్. మనం స్పైరోమీటర్తో మెజర్ చేస్తాం కదా, ఇది ఆల్వియోలైలో ఉండిపోయే రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్. రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ యూజింగ్ అ స్పైరోమీటర్. Vital capacity is the maximal amount of air that a person can expire after maximum inspiration. ఇప్పటి వరకు మనం expiration చూసాము. This is the inspiration. Vital capacity is the maximal amount of air that is a person can expire after maximal inspiration. Vital capacity is the sum of tidal volume plus IRV plus ERV, inspirational reserve volume and expirational reserve volume, expiratory reserve volume, IRV, ERV plus tidal volume. ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. After deep inspiration, capacity of maximum expiration of lung is called, ఏమంటాము? డీప్గా ఇన్స్పైర్ చేసిన తర్వాత, డీప్గా ఇన్హేల్ చేసిన తర్వాత కెపాసిటీ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం ఎక్స్పిరేషన్ ఆఫ్ లంగ్ ఈజ్ కాల్డ్, దట్ ఈస్ ద వైటల్ కెపాసిటీ. విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్? పల్మనరీ వెంటిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు alveolar ventilation? No. Pulmonary ventilation is less than the alveolar ventilation. Alveolar ventilation is more than pulmonary ventilation, or alveolar ventilation is less than the pulmonary ventilation. This is the correct option. About 1500 ml of air left in lungs is called, 1500 ml of air that is left in lungs, this residual volume. At high altitude, RBC of human blood will, high altitudes లో human blood RBC, number of RBCs, whether they decrease or increase, they are increase in number. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి? హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో there is a deficiency of oxygen. That means the oxygen supply to the tissues will get reduced. This is felt by the kidney. The కిడ్నీకి రీచ్ అయ్యే బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీని the kidney feels the deficient of oxygen deficiency, and it immediately releases a hormone, and this induces bone marrow to produce more number of RBC. Erythropoietin is the hormone that is secreted by, that is induced by kidney. కిడ్నీ ఏం చేస్తుందంటే ఎరిథ్రోపాయిటిన్ని ఇండ్యూస్ చేస్తే, దిస్ విల్ ఇన్ టర్న్ ఇండ్యూసెస్ బోన్ మ్యారో టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ RBCs. This is the case where at high altitudes లో హ్యూమన్ RBC నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Which one has the lowest volume? ఇది ఓన్లీ 1/2 లీటర్ ఉంటుంది. Volume of air inspired or expired with each normal breath is known as, it is also a tidal volume. Total lung capacity is, the lung capacity is 6 liters. It is 6 liters. Air that remains in lungs after most powerful expiration is, that is the residual air that remains in lungs after most powerful expiration is the residual air that remains అన్నాం కదా. సో leftover air in the lungs after powerful expiration. During normal respiration without any effort, the volume of air inspired or expired is called, ఏమంటాము? That is the tidal volume. Tidal volume అంటాం. The total lung capacity is, it is total volume of air accommodated in lungs at the end of the
forced inspiration, yes, RV plus ERV plus TV plus IRV, vital capacity plus residual volume, all the above. All the above is the correct option. Which instrument helps in clinical assessment of pulmonary volumes? Just now we have mentioned that it is the spirometer. Spirometer. Sphygmomanometer, it measures the blood pressure. And stethoscope, heartbeat. Electrocardiograph, it is also heartbeat. Volume of air remains in the lungs after normal expiration is, that is tidal volume. Volume of air remains in the lungs after normal expiration is expiratory reserve volume and residual volume. This is the volume of air remains in the lungs after normal expiration. Both these, ERV and RV. Which of the following volume is not included? Which of the following volume is not included in vital capacity? Which of the following volume is not included in vital capacity? This is RV. Residual volume is not included in the vital capacity. What is called the upper region of the pharynx in a human being? Upper region of the pharynx is called the nasopharynx. Nasopharynx. What is correct? Pulmonary ventilation is equal to alveolar ventilation. Alveolar ventilation is less than pulmonary ventilation. Alveolar ventilation is more than pulmonary ventilation. Both are variable. What are variable? Alveolar ventilation is less than the pulmonary ventilation. It is correct. Similarity between the trachea of cockroach and man is that walls of both cannot be deformed non-collapsible walls. So dear students, this is the end of the session. In this session, we have learned what is a residual volume, what is a tidal volume, and what is ERV, expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume. So these are the various capacities of the lung volumes, how much amount of air that lung can accommodate, lung can effort. And also దీని మీద కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీరు టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి, ఈఆర్వి అంటే ఏంటి, ఐఆర్వి అంటే ఏంటి, ఆర్వి అంటే ఏంటి, ఇవి అన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ బిట్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతారు. సో ఆల్ ది బెస్ట్, బాగా రివిజన్ చెయ్యండి. మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకొన్ని బిట్స్తో కలుద్దాం.